Doing the sign, are we taking it? So, with that, and are we saying Homos or Moroni? What are we going for? Moroni. Okay. So, ici la Pony, et si la date c'est plus clear, juillet 6 juillet. 2024. And are we going to do it? In Comoros, do they do it the European way? Yes. Right, so the day, no, the month, the day, the year. So 7, 6. In Comoros, they do the century. 6, 7 for the day. 6, 7, and the 24th. Okay, all right. And then you swipe for the No, as when an American sees this, they're going to want the wrong day. I should have done it the other way around. Okay. All right. Now you can exchange the documents. Okay, these are ours. These are ours. Donc, c'est moi. Ça. Je suis journaliste. J'ai envie de commencer. Peut-être une photo près des... Wow. Wow, remis ya drone kao ngelawa na utolo ne ambasadi ya Marekani hausaidia jeshi la taifa na mandoloso. Leading class 2 vehicle. Leading class 2 vehicle. Yunu ngiambao drone kao yo classe numéro 2 kao yo kebelwani mwana na The wingspan is 3 meters. les distancières et les ailes, les deux ailes c'est à 3 mètres And the height is 2 meters. et longueur yahayo 3 mètres. Oh, 2 mètres, pardon, 2 mètres. It will travel above 10,000 feet and it stays in the air for more than 10 hours at a time. Donc yo shinda yende harmo altitude ya 10 000 pieds. Donc yo shinda ibaki yo hawani aux environs 10 heures de temps. And can move about 150 kilometers an hour. Donc yo shinda yende harmo 100 150 150 150 km à l'heure. So the camera is a infrared and electro-optical camera day and night. Donc shehitwa ikawa des caméras yana infrarouge ikawa yoshinda ifanya hazi masiku na mchana. And has a manual and automatic tracking. Donc ndio na tracker manuel et automatique. There's also another second special piece of equipment called a sensor. Donc ngabo
pièce nyondra jina ikawa yo de co-recense yani kaila ze mouvement yo recense ze mouvement za ina mbali sokolo that also operates day and night, donc yo fanya hazi masiku na mchana that improves the wide area imagery, donc yo sababisha hii jana image njema aux alentours and it allows the tracking of the assets moving. donc hiyo ndio kujana ikusababisha onrohundu trackage ya image nzema yani hina mbali konge bouger aux alentours. And maybe on a light note, like children play, it has Xbox controls, which actually move the camera. Donc ngabo equipement ikao wahya maneti amanda dizaho watoto wakutsa haze jeu izo zorumisha ili ya bouger ya camera ye tourner aux alentours. And one last piece, so this setup is for preparation of the vehicle. Donc pièce ya mwiso hamandi namna mwanao inu wandu hansie drone namna inu wandu yi prepare. The wings come off the propeller and the tail. The wings come off. They come off the propeller and the tail. Donc ze inde des hélices zo wandu jo zi détaché et ma vie wandu jo ya détaché ne yemindu bana yonde mindu yo mdiyo. And then it operationally folds into the box. Donc une fois on doit détacher zinzo nsipia na wandu ibali hata ndo irejiza harma ye kesia. Last piece, when you're ready to launch, it launches vertically, so you put it on its legs straight up. E parte ya mwiso yo drone yo weuha verticalement. Donc ça vous lazima ndo ihimisa. Yo ihimisa imindia hayo ndiyo ihomblio yo. And then it launches. When it gets to height, it does a dip, and then it goes flies. Donc une fois ya yeuha ngejohenda à une certaine distance à la fois quand cette direction tena et chez sentini à un moment donné il y a que parallèle ne apte. And then just as it lands on its donc wakati joka uja ikensi ngejoka tena hemindu yo muiona parti yo mlio yonde mindu ka ngejose ikensi what's Any questions? est-ce que ngabo suala tukolot at first he's going to say thank you serikali ya Marekani kamili to the United States government jitihada muhimu zifanywa oni Madame l'Ambassadrice and also with the courage and the work hard working of the ambassador ili asaidie hapo nchi hatu to help our country a lot. halafu hadithi zinu rizalisanga sena mahamili. For this work we started, it's been 2 years now. haonana na rais wa Jamhuri, chef supreme des armées. She's been meeting with our president, the supreme of the army. halafu rimwambia ukana amani ilo harmwensi hatu yoleni shezirlonio lazima ripreserve. So he told the ambassador about the peace we have in the country, and we have to preserve that peace. Donc Johanza walisaidie hususan rumva wa barini inu garde côte tuihea. So we would like that you help us, especially on the maritime sector with the Coast Guard, which is growing now. Donc drone zim handani waliweshia drone bili za kantinti leo. Yeah. Leo walerea drone kumkumku yimu ya leo idoni capacity ya ushida ibaki haju harmazile rakum. At first you brought us the small ones, the ones that we were using, the small drones, and now you brought the biggest ones that can stand on the air for 10 hours. And with the high speed and with the good imagery. So this one can go, for example, to Tanzania and come back without getting tired. At first, this equipment can help us a lot, especially with the search and rescue, especially with the fishermen that can get lost at sea.
that will allow us also to recognize those who are doing the illegal fishing at sea, ivyoshinda ioneka abo mapirati wachobotsi hatu wanu and can allow us also to recognize the piracy at sea. ivyosogesa tena rioneka ngabo wantu wabaladeshe wajua zivuride litena wakaoendeza. And also can allow us to identify those who can come and drop the waste at sea and go away. Hautena ivyoshinda irisaidie haku haruma inu flux migratoire wanandaro hao haruma sentizao surtout donc odo watsawaje hunu yoshinda iwa identifier litena ishangaze emeli ikaope emeli reje. So, and also the equipment can allow us to identify the illegal migration that comes from different countries that are escaping the wars in their zones, and it can help us to identify those people and scare them that they can change course and go back to their Maybe place. not scare them, but send intercept them with a boat. Donc un outil vraiment important et on remercie les États-Unis et ressources à Madame Namimi Minatomaka et garde continue de la son. And with this, we thank you a lot, especially the U.S. government and you with the hard working you do. And we know that the Coast Guard will prosper with your help. Nanga Minatomaka ngani wale ya drone titi wajawale ya drone mkuu abongo jawale ya vedeti atrawetena wajawale des bateaux des hélicoptères et des avions. I believe that you started with small drones, big drones, and later on it's going to be small vessel, big vessel, and airplanes. And trains, the man. And now we have to preserve and to keep it safe. Thank you very much. Thank you, sir. Let me also thank very much Tom, who is the representative from Neologis, which is the U.S. company that designed and built these for you. And I love the fact that we are able to bring a U.S. company and U.S. built and U.S. technology drones to Comoros. Laissez-moi vous remercier et remercier Tom, qui est l'expert du compagnie qui a fabriqué Neologis. Donc, qui a permis à ce que les États-Unis ont ramené un outil comme tel au Comores. Thank you very much. Thank you, sir. All right. Happy flying. All right. Thanks. Tom? Yeah. Thank you, sir, very much. Before someone detaches the plate. Yeah, thank you. We can go around. Just a second. Ono ile drone yaenda na usaidilwa Comores drone kaonge jo wasahilisha ndongo zinji havumaomva waho mtundo yenti haswa ne mizungulio ya barini rango wedi wa hezefi hamambi heliza ngwa banwe mapirati ma clandestin nana walwanduka o wa baliao deshe wejawe zivuriza arube bahari ya Comores zino pia zionesi wa bantu nesukane drone yenu ejo ushinda ifanye hamu kiasi ya zilera kume ho hawani kiasokana ejo ushinda iresiste hauzunguli ya arme masiwamani ya Comores ili itunde musinaji ila hawa ya Comores. Okay, can we maybe, do we want to move away? No, that's okay. Ah, parce que tu auras besoin de... Are we standing in front or are we moving? Yeah. Without the wing? It's okay. Yeah, it's okay. So they want you to see so that they can really see the drone behind. That's okay. Yeah. Maybe this works. All right. Yes.
The minister. All right, let's not Oh, move let's- stuff around in the room. You know what, they can just take it the way it is. I think standing. We'll stand here. Beautiful. All right, we'll stand here. Donc, elle va garder comme ça, comme c'est Yeah. très fragile. Je vais être derrière pour faire le traduction. I'll be right here so that I'm not on the phone. Enda. Enda magaga. Voilà. Enda. Share ke jaya enda. Rôle sur lequel vous vous basez pour donner ce don. So what role did you play as US government in providing this donation? Well, we created the program that would finance this. We worked with the company Neologis to contract it, and it was the U.S. Department of State that has funded and contracted and delivered these drones to Comoros. Donc c'est nous qui avons créé ce programme. Nous avons travaillé avec la société américaine Neologis qui construit ces drones. Et après, c'est les États-Unis qui ont fait en sorte d'avoir les financements pour ce programme, pour le donner aux Comores. Envisagez-vous de former des agents pour l'utiliser? Yeah, so there'll be 6 weeks of formal training, and then, but it will be, after that, a continuous program of mentorship and relationship with the Comorian Coast Guard, so that at any time, if they have an issue, they can come back to us. Et donc, il y aura d'abord une formation initiale formelle de 6 semaines pour la garde-côte comorienne, mais après cela, il y aura un système de mentoring, de mentorat pour les Comores et la relation qui va être raffermie entre les deux nations pour que, si jamais il y a des problèmes, les États-Unis vont toujours être là pour soutenir et assister aux besoins pour l'utilisation des drones. L'expert vous a parlé un peu l'emploi ou le rôle qu'il va vraiment jouer avec cet instrument. Oui. So the expert already said a little bit about how is the drone going to be used. And can you talk about that? Yeah, it will be, so these drones are for maritime security only, so search and rescue to help save lives, as the minister said, to document illegal fishing or illegal dumping or migration. It is information for the government that the government can then use to make decisions on whether to intercept ships or to send the Coast Guard to save lives. Donc, comme ça a été mentionné, ces drones vont être utilisés prioritairement pour la sécurité maritime des Comores. Et faisant partie de ça, il y a d'abord les recherches et les sauvetages en mer pour les Comores. Il y aura aussi les suivis, la documentation des cas de pêche illégale aux Comores. Il y aura aussi la documentation des cas de déchets marins qui vont aider les Comores. Donc, pour les recherches et sauvetages, c'est pour surtout sauver des vies aux Comores, comme Monsieur le ministre l'a mentionné. Et toutes les informations qui vont arriver avec ces drones vont être utilisées par le gouvernement des Comores pour les aider à prendre des décisions. Je vous remercie. Okay. Le micro. Sali waziri marene na huna na bahati ya shumbu amana shime kao chikaulindiwa hamwe leo mhunda na nisho vanu mtsaha awatsono kanyo nda warsaidia Umeandaliwa kuringi fursa hii libeshele marhaba gouvernement ya Marekani tena ni beshele mizi marhaba kale usiku ndofu usiku wa fete national usiku wa Muharram. Donc ritamanya tena abantu leo dasini serikali ya Marekani yakawarepresentwa ni ambassadrice na miri sinye e convention yakawutogesa rihunde zedron aonge yandani ndo beshele marhaba uwajuza kana imu uti hamana namna hamba primu au kai ngejori permete risove ai pêcheurs en mer inakatoa luzi wa jutawa ngasina uti performant ya WhatsApp zimu uti ya bidi hamana namna zamba ibyutsongesa ione wangu joze ibaze visa hatu ngauhaza wenzao la pêche illicite inu uti ijotsongesa rione wangu wajoko bala majaya yankubi wajaritimie inu uti ijotsongesa tena rione mapirate waruhaji botsiratu au wangu wa bala drogue
au hamani namna haba le flux migratoire illicite ya lazimu ijamwenza uti nungi waonao yuna system ya washangaza surtout warejeze bateau umangani. Donc c'est un outil très performant. Il y a 2 ans, l'ambassadrice était là. Alors ici, on dit que la paix et la sécurité, c'est notre richesse. Et il nous faut nous aider à préserver cette paix et cette sécurité de notre pays. La mer, nous avons des ports qui sont tellement vulnérables, poreuses. Donc, nous voulons, sommes des îles, nous voulons renforcer la garde-côte et cette garde-côte va être bien formée, bien équipée et bien outillée pour qu'ils puissent réaliser convenablement leur mission. Il y a des manas, wanwarishilia, tahadisida sinon, warerea handani. 2 drones, 50 wajawarerea ze drone zinu, ziko na capacité za ubaki uhawani pendant 10 heures de temps la résolution haba na dongo da mjanga ikawa ireje dongo da mtwara na Dar es Salaam ikawa ireje à vitesse coup à haraka na urinika des images très performantes qui permettent de garder koto hatu wakati ula warengeze décision za lazimu par rapport à namna hii. Abonge wanabasainu alinda harmoni modernisation de notre armée, performance de notre armée, et djushinda idojibu hamani namnaratsa zero. Donc on a reçu marhaba parce que warijibu shuraka hanzi. Ye drone ndai ba hada namba mnikwambia leo ngapi pesa? Bi ndaru précision abonge yondo mujema wali. Marhaba kwa. Marhaba menji waangalizi watukufu wa Chaîne Libre des Comores. Marhaba menji risa rende na utimizi kutia wakanza munisha kana Comores wende na unikiwa drone ndaru ikao ze drone zenu gazicho ushinda wasaidie haruma hazizinji za wana ne mabidi kaongwa njia haruma zensi batina sharia za wana ne mapirati kaongwa detourneo ze bato barini za wana nowezi wa hezefi wanurambao peshe illicit na hizo pia imengoni ne shatungeza leo ya daula ya Comores haupatanwa hayo ni daula ya Marekani wahenda na ujana zombo hamanda zenu ikao drone ndaru hamanda heli za mishabano za henda na unikiwa Comores. Marhaba menji ya kongaromba Mungu rudo parsana haruma saya heni saya bajobe za yumeni yabo mshukuriani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.